היי, שלום וברוכים הבאים לשבוע האנרגיה שנערך פה בדוקטור גוליק. היום אנחנו בהרצאה מספר 3, ההרצאה תינתן בחלקה הראשון על ידי עומר שנקמן, שאותו אתם בוודאי כבר מכירים, וגם על ידי סטוארט וייקפילד, שהוא מרצה אורח ממלברן, פנליטיקה. תודה רבה שהגעתם וחג שמח לכולכם. עומר? אני מעבירה את אני רק אומר לפני, מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן לכתוב בצ'אט, ברגע שאנחנו נוכל אנחנו נתייחס, בדרך כלל זה יהיה בחילופי ההרצאות בין המרצים, ושיהיה לנו, תהנו, אליך עומר. תודה רבה שלומית, תודה רבה לכל מי שהצטרף, אנחנו שמחים לראות את ההיענות לסדרת וובינרים שלנו בתחום האנרגיה. היום אנחנו נדבר על התחום של הסוללות, של הבטריז, איך לשפר את הביצועים ואת האיכות של הסוללות. אנחנו רואים היום בשטח באמת שבתחום של הסוללות ופיתוח, וגם בתחום של הייצור וה-quality assurance ו-failure analysis, איך הטכניקות שאנחנו נציג עכשיו, איך התכונות של החומרים ושל המרכיבים של הסוללה היום, הם הלחם והחמאה של הלקוחות שלנו בארץ, ורואים את הטרנד הזה גם בעולם. הטכניקות האלה מאפשרות לקדם למעשה את הנדסת הסוללות קדימה היום, ולהפוך את זה לתחום שלמעשה גורם מקביל בטכנולוגיה. זאת אומרת, שיפור הסוללות כל הזמן משפר טכנולוגיות שמסתמכות על הסוללות האלה. אז כמו ששלומית הציגה, קוראים לי עומר שנקמן, ואני מנהל מוצר ומומחה אפליקטיבי בדוקטור גוליק. הרבה מכם מכירים אותי כבר, ולקוחות שלנו נעזרו בתמיכה ובייעוץ שלי ושלנו בדוקטור גוליק. אני אחראי על מספר טכנולוגיות בדוקטור גוליק, בין היתר אפיון חלקיקים, אבקות, המיקרוסקופיה האלקטרונית, ריאולוגיה, ועוד מספר תחומים. אתם מוזמנים לרשום את הפרטים שלי וליצור איתי קשר באופן ישיר בכל שאלה במייל או בטלפון. אז מה מחכה לנו היום? אז היום אני אציג בקצרה את דוקטור גוליק. אני מניח שרובכם מכירים את דוקטור גוליק, אבל למי שלא מכיר וגם מי שמכיר, אנחנו כל הזמן מתחדשים וגדלים. אני אעשה מבוא קצר לסוללות, לעולם הסוללות. אחר מכן נציג אנליזה של אלקטרודות, שזה מרכיב מאוד משמעותי וחשוב שנמצא היום בחזית המחקר של הסוללות. אני אדבר על ספרטורים, על Separator evaluation, על ייצור ועל failure analysis, שהם מרכיבים חשובים, כן? לא רק המחקר, אנחנו רוצים לדאוג שתהליכי הייצור הם כמו שצריך, וגם quality assurance. ובסופו של דבר, אחריי יהיה מרצה אורח, מיסטר סטוארט וייקפילד, שהוא המומחה רב שנים ממלברן, שהוא ידבר על אספקטים נוספים של אפיונים, של מרכיבי השונים של הסוללה. אז באמת בקצרה, מי שלא מכיר, חברת דוקטור גוליק הוקמה על ידי דוקטור אורי גוליק, בשנת 89, אורי סיים את הדוקטורט שלו בוויצמן, שנקרא אז מכון זיו, עשה פוסט בחול, חזר לארץ, היה חוקר בוויצמן, ובשנת 89 בסופו של דבר הוא הקים את החברה, חברה שמטמיעה, מייבאת ומטמיעה פתרונות המדעיים ומכשור מדעי. הערך המוסף שאורי היה נותן למעשה זה הידע הרב שלו ביכולת לעשות את התמיכה לאחר למעשה התקנה של המערכת. לקוחות אהבו מאוד את העיקרון הזה, ועל הרקע הזה גדלה החברה. אנחנו מונים היום כולנו אנשי אפליקציה, אנשי מחירות, כולנו עם השכלה מדעית רחבה. למעשה דוקטור גוליק מתחלקת לשלוש מחלקות. המחלקה הראשונה היא המחלקה לאפיונים פיזיקליים, שזו המחלקה שאני חבר בה. יש את המחלקה לכימיה אנליטית, והמחלקה לכימיה אורגנית. במחלקה לאפיונים פיזיקליים יש לנו למעשה
מומחיות בהטמעת פתרונות של Malvern Analytical, שזה כל מה שקשור לאפיון גודל חלקיקים, חלבונים, פולימרים, צורה של חלקיקים ועוד תחומים נוספים. טרמו-סיינטיפיק, המיקרוסקופיה האלקטרונית שולחנית, שאנחנו הנציגים הבלעדיים בישראל, מייקרומריטיקס, שגם נדבר עליהם היום, הטכנולוגיות לאפיון אבקות, פורוזיביות, שטח פנים, יש טכנולוגיות נוספות, כמו פרימן טכנולוגי, זרימות של אבקות, גם מאוד רלוונטי לסוללות, ועוד טכנולוגיות. זה בגדול המחלקה לאפיונים פיזיקליים. יש לנו את המחלקה לכימיה אנליטית, כל מה שקשור לאנליזה איונית, וספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית, ועוד טכנולוגיות, מטרום ואג'ילנט וטכנולוגיות נוספות, והמחלקה לכימיה אורגנית, יש בה גם כלים אנליטיים כמו במחלקות האחרות, בשתי המחלקות האחרות, אבל גם יש המון טכניקות פרפרטיביות, תהליכי הפרדה, פריז דריינג, צנטרפוגות וכו'. הרבה מכם יודעים כי השתתפתם בכנסים של ישראל אנליטיקה והצבעתם עבורנו לקבלת פרסים בשירות ובאמינות, אז במשך מספר שנים אנחנו זוכים בפרסים של ישראל אנליטיקה בהצבעת המשתתפים, בהצבעתכם. כמו שאמרתי, כולנו עם הכשרה מדעית רחבה, יש לנו גם מחלקת שירות מאוד גדולה וענפה עם הרבה מאוד יכולות, היום מונה כ-12 טכנאים מכיולים, התקנות, ביצוע IQ/OQ מתקדם למכשור סרטיפייד בפארמה, כולם עברו הסמכות אצל היצרנים וכו', זה חשוב לציין, זה חלק ממערך התמיכה שלנו. חשוב לציין גם שיש לנו שירותים אפליקטיביים, יש לנו מחלקה לשירותים אפליקטיביים, שהיא מנוהלת על ידי עדי בן יעקב, למעשה כל מה שקשור למדידות שירות על המכשורים שלנו, הרי יש לנו את כל המומחיות, אז אנחנו יכולים לספק גם, יש לנו את ה-know-how, איך לספק מדידות שירות, תמיכה ל-R&D, ולידציה של שיטות, פיתוחי שיטות, ייעוץ והכשרות מתקדמות, וגם הגוליק אקדמי, שאנחנו מספקים הרצאות, קורסים בתשלום, או כמו הוובינר הנוכחי. ולסיכום, מעשה רשימה קצרה של הלקוחות שלנו, מהרבה מאוד תחומים. אם אתם לא רואים את עצמכם שמה, תשלחו לנו הודעה ואנחנו נוסיף אתכם. אבל זה באמת, יש לנו אלפי לקוחות. השיעור שלנו נמצא אצל הרבה מאוד לקוחות מרוצים. אנחנו גדלים כל הזמן. אז מוכנים לסוללות, לבטריות, לשם כך התכנסנו, אנחנו רואים שבאמת יש הרבה משתתפים מתחום הסוללות כאן, וגם מתחומים נוספים שזה יכול להיות רלוונטי, כמו תאי דלק, למשל, קטליזטורים, אלה טכניקות שהן מאוד דומות, כן? תופעות פני שטח, תופעות שמתרחשות בפני השטח, אלה דברים שהם מאוד רלוונטי לתחום הזה ורואים אותם. אז בתחום של הסוללות, אז באמת אנחנו נתרכז בליתיום-איון בטרי, זה תחום, למעשה הסוללות מאפשרות יעילות מאוד גבוהה ומזעור, ולכן יש הליכה לכיוון הזה. אז באיזה תחומים אנחנו רואים את הסוללות? אז גם אנחנו רואים את זה בתחום של האלקטרוניקה, בתחום של הרכב מאוד חזק. תראו איך התחום של הרכב, כן, טסלה היום מקדמת את שוק המניות, נכנסת עכשיו ל-S&P 500, כן, זה משהו שמקדם כלכלה, זה כבר נהיה מנוע של כלכלה, לא רק מנוע של רכבים. כל מה שקשור לאנרגיה, לשימוש בקווי אנרגיה, בגריד, גם נכנס עכשיו, אנחנו צריכים לאחסן את האנרגיה, גם אם אנחנו מייצרים אותה באופן סולרי או בדרכים אחרות, מנסים למצוא פתרונות עכשיו לאחסן את האנרגיה לשימוש, למשל בלילה. וכמובן שימוש תעשייתי, יש כל מיני יתרונות לשימוש בסוללות לשימוש תעשייתי. יש כמה מרכיבים או כמה תכונות שהן חשובות היום מקידום התחום של הסוללות. אז דבר ראשון, צפיפות האנרגטית של הסוללות, זה תחום שכל הזמן מנסים לקדם את הצפיפות האנרגטית, את הבטיחות שלהם. כן, אנחנו
כולנו שמענו על הפיצוץ שהתרחש במכשירי האייפון לפני כמה זמן, זה הגיע מהסוללה. זמן הטענה הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להטעין מאוד מהר, לא לחכות, ואני רואה שבאמת במשתתפים יש חברה אפילו שזה מה שהיא חורטת על דגלה, לקצר את ה-Recharge 2 ועושה עבודה מדהימה בתחום הזה. וכמובן עלות הייצוא, עלות האנרגטית. אז למעשה אנחנו מתחילים מהלקוח, כן? הלקוח מטעין את הסוללה ונעשה drill down אל עבר הטכניקות שאנחנו משתמשים בהם. אז הלקוח בא, הוא יטעין למשל איזושהי סוללה, במקרה הזה ברכב. בתוך הרכב יהיו לנו את הסוללות, שהסוללות, מבחינת הגודל שלהם, הוא גורם מקביל, גם המשקל והצפיפות האנרגטית, כן, היא גם קשורה לזה. למעשה אנחנו יודעים שהסוללות היום תופסות נפח ומשקל מאוד גדול מרכבים. אנחנו ניקח את הסוללה הזאת ואנחנו נפרק אותה למרכיבים שלה. אם זה האלקטרודות, הספרטורים, הביינדר, האלקטרוליט, ובסופו של דבר גם נלך אחורה לעבר החומר גלם. מאיפה החומר גלם מגיע? כן, הוא מגיע בסופו של דבר מאיזה מחצב מסוים, ואז אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, אנחנו נעשה לו אנליזה. כן, טביעת אצבע, חותמת, הזהות של החומר גלם שלנו תשפיע אחר כך על התהליך, או איך אנחנו עושים את הפרוססביליטי של החומר שלנו, אנחנו נקבל מספרים של תכונות שונות, ואנחנו נדע בהתאם לזה איך לעצב את החומרים שלנו. אז היום אנחנו נדבר על אנליזה של האלקטרודות, זה יהיה החלק הארי של ההרצאה, נדבר גם על Separator Evaluation, על תהליכי ייצור, כמו שאמרנו, ואספקטים נוספים, שאני אציג גם פה, וגם סטוארט יפתח הרצאה שלמה על עוד תחומים של אפיונים בתחום של הסוללות. בעיקר אנחנו מדברים על אפיונים פיזיקליים בהרצאות היום, אבל לא רק. אנחנו נראה שטכניקות שנציג היום יכולות לעשות גם אנליזה כימית. אז נתחיל מהאלקטרוד אנליסיס, כן, אנחנו רואים את המבנה של סוללה, יש לנו קתודה, אנודה וספרטורים ביניהם שאמורים להיות מבודדים. אז המטרה היום של באופן כללי של מפתחי הסוללות הוא לשפר את הצפיפות האנרגטית, כן? אנחנו רוצים לשפר את היציבות הטרמית, היציבות הכימית של הסוללות, להאריך את חיי הסוללה. וכמובן מאוד חשוב את ה-charging cycle, אנחנו רוצים לשפר גם. אז איך עושים את זה? אז אנחנו נציג היום מספר תכונות שחשובות עבור השיפור של הסוללה. אנחנו נציג את הפורוזיביות, Porosity, מה שנקרא, נציג שטח פנים, נציג צפיפות של האבקות שמשתתפות בתהליך, ונקשור את זה לתכונות של הסוללה, לאיכות של הסוללה, ואנחנו נדבר גם על particle size and shape, זה תחום שאני אשאיר לסטוארט, היום הוא ידבר על particle size and shape, מאוד חשוב, הרצאה מאוד מעניינת, ותמשיך את ההרצאה. אז נתחיל מהתכונה הראשונה שהיא הפורוזיביות, Porosity, אנחנו רואים פה כמה דוגמאות לפורוזיביות, אלה תמונות של SEM, Scanning Electron Microscope, שמאפשר לנו לראות פורוזיביות בעיניים, לראות מורפולוגיה, גם איכותי אבל גם כמותי שאני אציג עוד מעט. אז למה חשובה הפורוזיביות? אז דבר ראשון, למעבר של איונים, כן, באלקטרוליט, מה שנקרא המוביליות. אם יש לי פורות, אז זה מגביר לי את המוביליות של האיונים. כן? הפורוזיביות גם משפיעה על ההולכה בתוך האלקטרודה, וכמובן שחסימת הפורות במהלך החיים של הסוללה
פוגע בביצועים שלה. אז זה היה פורוזיביות. תכונה נוספת שהיא מאוד קשורה וקרובה לפורוזיביות, היא תהיה השטח פנים. בשטח פנים אנחנו יודעים, למשל, אם יש לנו אלקטרודה, אנחנו יודעים שהאלקטרודה היא לא חלקה. אם הייתי רוצה לחשב את שטח הפנים של איזשהו למינט כזה, איזושהי אלקטרודה שטוחה על הפויל, אז אני לא רק מודד את הרוחב ואת האורך שלה ויכול לחשב את השטח פנים. זה היה נכון אם זה היה איזושהי חתיכה של זכוכית או משהו שעבר ליטוש בפני השטח, אבל אנחנו יודעים שרוב החומרים, בעיקר כאלה שעשויים מחלקיקים, יש להם שטח פנים, כן, בין החלקיקים, יש לנו פורוזיביות בחלקיקים, אז גם נוצר לנו שטח פנים. אתם רואים את הקשר המאוד ישיר בין שטח פנים לפורוזיביות, אבל לא תמיד שתהיה פורוזיביות, תהיה שטח פנים, אבל הם מאוד קשורים. אז מה נותן לנו שטח פנים גבוה? אז דבר ראשון, שיפור ביעילות של הסוללה. כמובן גם מעבר של האיונים, כן? בדומה לפורוזיביות. כאשר יש לנו מסלולי דיפוזיה שהם קצרים, אז אנחנו גם משפרים את יכולת של הסוללה, ואנחנו באמת רואים שיש לנו שטח פנים גבוה, יש לנו את ה-short diffusion path של האיונים. מצד שני, יש לנו את השטח פנים הנמוך. שטח פנים הנמוך גם יכול להיות טוב, זה טרייד-אוף. כן? כאשר יש לי שטח פנים נמוך, אני יכול גם להעריך את אורח חיים של הסוללה, למנוע נזק לסוללה בטווח הארוך. יש לי שטח פנים גדול, אז האלקטרודה שלי יותר ריאקטיבית, ונוצרים לי דפקטים על גבי, על פני השטח. אז יש פה איזה טרייד-אוף, אנחנו רואים שאנחנו לא בהכרח רוצים לשאוף רק לשטח פנים מאוד גבוה, או רק לשטח פנים נמוך, אנחנו צריכים למצוא את מספר הקסם הזה. את זה אנחנו עושים בתהליך של המחקר ופיתוח. עכשיו, כמו שרובכם יודעים, אנחנו יודעים היום שהננו-טכנולוגיה נכנס מאוד חזק, ואנחנו רואים שאנחנו משתמשים בננו חלקיקים, אז אנחנו מוצאים באיזושהי צורה את הטרייד-אוף הזה בין השטח פנים גבוה לעיבוד של הקיבול או הקפסיטי, היכולת של הסוללה. בגלל זה הרבה מאוד חברות היום שמתעסקות בסוללות, זה הכיוון שהן הולכות אליו. עכשיו השאלה היא איך אנחנו יכולים לעשות את הבקרה הזאת של השטח פנים ושל הפורוזיביות. מה הטכניקות שאני יכול לבקר את זה או להשתמש בזה לפיתוח? הרבה לפי הרשימה של האנשים שהצטרפה, כמו שלא מעט מכם כבר משתמשים בטכניקות אלה. ואני אציג 3 טכניקות בתחום של השטח פנים והפורוזיביות. אז קודם כל אני אציג בטכניקה של הסם, אנחנו הנציגים הבלעדיים של תרמו פישר, הסם השולחני שנקרא פנום, וגם נפוץ בארץ ובעולם בתחום של הסוללות. ולאחר מכן אני אציג גם טכניקות של ספיחת גז ומרקורי אינטרוז'ן. אז אני אציג עכשיו סרטון קצר לזרימת העבודה עם הסם השולחני, עם הדסקטופ סם. ניתן לראות שהוא מאוד מהיר ואינטואיטיבי לעבודה, מה שמאפשר לקבוצה גדולה של משתמשים להפעיל אותו, מאפשר לקבל מדידות מאוד מאוד מהר, אנחנו יכולים לבצע איזושהי פרפרציה, לבדוק בסם מאוד מהר, לשנות משהו בתגובה, לעשות את זה מאוד מהר, זה היתרון של הפנום. אנחנו מכניסים את הדוגמה פנימה, בשלב ראשון יש לנו מיקרוסקופ אור, בתוך המיקרוסקופ האלקטרונים, מקבלים איזושהי תמונה כללית בהגדלה נמוכה, ואז הדוגמה מקודמת לעבר הקולונה של האלקטרונים, ואנחנו מקבלים תמונה של המיקרוסקופ אלקטרונים
שמאפשרת לנו לראות את המורפולוגיה ולעשות אנליזות נוספות. אתם רואים שב-25 שניות, בערך שהכנסנו את הדוגמה, עד שהגענו לסם, זה זמן מאוד מאוד מהיר. אז אפשר לעשות עבודה איכותנית עם הפנום, לראות את המורפולוגיה של פני השטח, אבל אנחנו נציג כרגע שיטה כמותית שמאפשרת לנו לכמת את הפורוזיביות על פני השטח ולקבל מספר. למעשה התוכנה הזאת נקראת הפורומטריק, היא בצורה אוטומטית סורקת לנו עשרות תמונות, אם רוצים גם מאות תמונות, ומזינה אותן אל תוך התוכנה. כן? המיקרוסקופ סורק עשרות תמונות כדי לקבל סטטיסטיקה של הרבה מאוד פורות, ולאחר מכן התוכנה מזהה את כל הפורות בעיבוד תמונה, ונותנת לנו גרף של פילוג גודל הפורות, אחוז פורוזיביות על פני השטח, ואנחנו יכולים לקשור את זה כמובן לביצועים של הסוללה, או גם לצרכי ההבטחת איכות. טכניקות הבאות, ספיחת גז ומרקורי אינטרוז'ן, אלה שיטות שמאפשרות למדוד את השטח פנים ואת הפורוזיביות בשונה מהפנום. הפנום נותן לי את הפורוזיביות על פני השטח, כן, בדו-ממד. בטכניקות האלה אני משתמש או בגז, או בנוזל לא מרטיב, במקרה הזה כספית, כדי להיכנס לתוך הפורות ולתת לי כבר את הנפח שלהם. כן? אז איך זה קורה? אז בגז זורפשן, אנחנו רואים פה פני השטח ברמה מולקולרית, או כמעט מולקולרית, ננומטרית של החומר שלנו, ואנחנו חושפים את החומר שלנו לגז, בלחצים הולכים ועולים, ואנחנו רואים שלאט לאט הוא מתחיל לספוח את הגז הזה. ברגע שהגז יצר שכבה אחידה על כל פני השטח, אנחנו יודעים מתי הנקודה הזאת קורית בעזרת הטכנולוגיה, וברגע שהיא מתרחשת, אנחנו יודעים שכל פני השטח מכוסה, אנחנו יודעים מה השטח החתך של המולקולה, במקרה הזה אנחנו בדרך כלל נפוץ להשתמש בחנקן, N2, אבל לא רק, יש עוד כל מיני, יודעים את שטח החתך, כמות המולקולות שנספחו, ואנחנו יכולים לחשב את שטח הפנים. בעבור פורוזיביות, אנחנו ממשיכים להעלות את הלחץ של הגז, הספיחה עולה עד שהפורות כבר מלאות. אנחנו יודעים כמה מולקולות הכנסנו לתוך הפורות, ואנחנו יכולים לחשב את הנפח שלהן. איך המכשיר עושה את זה? אולי זה לא כזה חשוב כרגע, אבל בקצרה יש לנו פה את תא המדידה, שזה תא מזכוכית אטום, יש בתוכו את הדוגמה, אם זה אבקה, או אם זה הפועל של האלקטרודה עם החלקיקים עליה. אנחנו שמים את תא המדידה בתוך חנקן נוזלי, כדי לשמור טמפרטורה שיווי משקל של חנקן נוזלי, והתא מחובר אל מניפולד, שזה למעשה הצנרת של הגזים שמחברת אל התא. הנפח של המניפולד הוא נפח מאוד ידוע, אפשר ממש להגיד שזו כמו ביורטה. אנחנו ממננים גז אל תוך הביורטה הזאת, ואז ברגע שאנחנו יודעים את הלחץ, טמפרטורה ונפח, אנחנו יודעים את מספר המולקולות, ופותחים ולב, ממלאים את התא, וצופים בלחץ יורד, הלחץ ירד ככל שתהיה ספיחה, וכך אנחנו יכולים לכמת את הספיחה, ומה אנחנו מקבלים בסופו של דבר, מה התוצאות ביד, אנחנו נקבל את האיזוטרמה, אוקיי? כי אנחנו בטמפרטורה קבועה, אנחנו קוראים לזה איזוטרמה, ציר ה-X אנחנו נקבל את הלחץ, כן? ואנחנו נקבל נקודות שבכל לחץ, כמה ספיחה התרחשה, על ידי ניתוח של הגרף הזה, אנחנו יכולים לקבל את השטח פנים, על ידי אזור מסוים, אנחנו קוראים לזה אזור ה-BET, מי ששמע על משוואת ה-BET, שפותחה על ידי ברונר, אמט וטלר, שמנתחת את האזור של בדרך כלל בין 0.05 לחץ עד 0.3, מודל ה-BET, ואם אנחנו רוצים לבצע אנליזה של פורוזיביות, אנחנו נעשה ניתוח מכל הגרף, ואנחנו יכולים לראות את גרף הפילוג שמתקבל ממודלים כמו BJH או DFT. אז זו הטכניקה של ספיחת גז. הנתונים שאנחנו מקבלים מפה, אנחנו יכולים לקשר לתכונות שונות בסוללות שלנו. טכניקה נוספת שהיא מאוד נפוצה גם בתחום של הסוללות והאלקטרודות, היא המרקורי אינטרוז'ן.
בטכניקה הזאת אנחנו משתמשים בכספית. למה בכספית? כספית למעשה היא נוזל לא מרטיב, ואנחנו דוחסים את הנוזל הזה בלחצים מאוד גבוהים, עד 60,000 PSI גם, אל תוך הפורות, ולפי הלחץ שאנחנו צריכים להשקיע בלהכניס את הכספית לפורות, אנחנו יודעים מה גודל הפורות שתואמות ללחץ הזה. כן? ככל שגודל הפורות קטן, הלחץ שאנחנו צריכים להפעיל גדל. ואנחנו משתמשים בנוזל לא מרטיב, כי אם היינו משתמשים במים, שמים נוזל מרטיב, הם היו נכנסים באפקט הקפילריות כבר לתוך הפורות, ולא היה לנו קשר בין הלחץ שאנחנו מפעילים לגודל הפורות. לכן זה חשוב, ואיך זה קורה? אז אנחנו לוקחים את תא המדידה, תדמיינו שזה תא מדידה מזכוכית, יש לנו בפנים את הדוגמה שלנו, אנחנו ממלאים כספית, ומפעילים לחץ, הכספית נכנסת לתוך הפורות, ולפי הנפח של הקצה של התא, שאפשר גם פה במקרה הזה לקרוא לו כמו ביורטה, לפי הנפח שעשינו את הדיספלייסמנט, את הדחיקה של הכספית, אנחנו יודעים מה היה נפח הפורות, ולייצר איזושהי איזוטרמה. חשוב לציין שכאשר הם עובדים עם כספית, צריך אמצעי בטיחות מאוד מיוחדים, ובטכנולוגיות שאנחנו מציגים, יש אינטרלוקים ואמצעי זהירות מאוד מאוד מחמירים לעבודה עם כספית, שיש להם גם טולרנס ל-human error. חשוב לציין את זה. אנחנו רואים פה סכמה של המערכת, אנחנו רואים את התא שראינו מקודם שוכב, עכשיו הוא עומד פה עם הדוגמה בפנים, מסביב יש לנו כספית בתוך התא, מסביב לתא יש לנו שמן הידראולי, ויש פה משאבה שמפעילה לחץ גבוה לדחוק את הכספית פנימה. ואז אנחנו נקבל גרף שגם יקרא איזוטרמה, כי אנחנו בטמפרטורה גבוהה, וייתן לנו בציר ה-X לחץ, פה יש כבר גודל חלקיק, זה כבר מתורגם, אבל ב-raw data אנחנו נקבל בציר ה-X לחץ, בציר ה-Y את האינטרוז'ן, את הדחיקה של הכספית, ועל ידי ניתוח הגרף הזה אנחנו יכולים לדעת מה יהיה גודל הפורות. אז עד עכשיו ראינו את השטח פנים בפורוזיביות, מאוד חשוב לקבל תמונה של מה יש לנו, לקבל כימות, אנחנו יודעים שכימות מאוד עוזר לנו, שאנחנו לא יודעים, יש לנו קופסה שחורה. התכונה הבאה היא צפיפות. וצפיפות היא חשובה, בעיקר באנודה, כי הצפיפות גבוהה מאפשרת לאנודה לעמוד בפני הדגרגציה. אנחנו יודעים שצפיפות נמוכה, פורוזיביות גדולה מדי, אז יהיה לנו נזק בטווח קצר לאלקטרודה בסייקלס, ב-charge-recharge, והטכניקה שמשמשת למדידות הצפיפות יהיה פיקנומטר גז, גם של חברת מייקרומריטיקס שאנחנו מייצגים בישראל, והטכנולוגיה הזאת מאפשרת לקבל מספר אחד, בדומה לשטח פנים, שאנחנו מקבלים מספר אחד, שטח פנים אנחנו מקבלים מספר כמו 10 מטר בריבוע לגרם דוגמה. פורוזיביות אנחנו בדרך כלל נקבל גרף, אם נרצה מספר אחד, זה יהיה אחוז פורוזיביות כללית, או שזה יהיה הפורוזיביות, הגודל פור הממוצע, במקרה הזה אנחנו נקבל צפיפות. הצפיפות, ואיך הטכניקה הזאת עובדת? היא עובדת מאוד דומה ליוריקה מומנט של ארכימדס, שהוא נכנס לאמבטיה והמים יצאו, והוא ידע שככה הוא יכול לחשב גופים שאין להם איזושהי גיאומטריה שניתנת למדידה. פה אנחנו משתמשים בגז אינרטי, בהליום אנחנו שמים את הדוגמה שלנו, לצורך העניין אם זו אבקה בתוך תא, אנחנו שמים את הגז, אנחנו מכניסים, המערכת מכניסה הליום בתוך התא הזה, התא הזה מחובר עם צינור לתא נוסף שהוא ריק, שנקרא תא רפרנס, עם נפח ידוע, ואנחנו פותחים, המערכת פותחת ולב בין התאים, ואז התא מתרחב מהתא עם הדוגמה לתא השני, ולפי הלחץ בתא רפרנס הוא נקרא, אנחנו נדע מה הנפח המדויק של הדוגמה שהייתה לנו, וזה נפח מדויק, כי הגז נכנס לתוך הפורות, ואנחנו נוכל לדעת רק את הצפיפות האמיתית של החומר שלנו. אם יש לנו הרבה צפיפות גדולה, אז למעשה
מעט חומר יידחק אל התא רפרנס, אם יש לנו צפיפות נמוכה, הפוך, אם יש לנו צפיפות גבוהה, הרבה חומר יידחק לתא הרפרנס, אם יש לנו צפיפות נמוכה, מעט חומר יידחק לתא הרפרנס. אני אעבור לתכונה הבאה, שזה גודל וצורה של חלקיק שהיא סופר חשובה. סופר חשובה, אנחנו יודעים בהרבה מאוד תחומים שגודל וצורה של חלקיק משפיעים על האינטראקציות עם פני השטח של החלקיק, זרימות של החלקיק, מעבר חומר בין החלקיק לסביבה שלו, ועוד תכונות רבות, ורק על קצה המזלג נתתי לכם, סטוארט ידבר, יהיה לו מצגת שלמה על התכונות האלה. אז עד כאן דיברתי על האפיון של האלקטרודות. עכשיו אני אעבור לדבר על הספרטורים, על הספרטורס. למעשה, רובכם המוחלט יודע פה מה זה ספרטורים, אבל למעשה ספרטורים יושבים בין התא של האנודה לתא של הקתודה, הזרם עובר בין החצאי תא, ואז האיונים צריכים לעבור מצד אחד לצד שני, לאזן את המטען. אחת התכונות של הספרטור צריך להיות שהוא יהיה מבודד, לא מוליך. תכונה נוספת, שהוא יהיה פורוזיבי, שיאפשר את המעבר של האיונים. וגם עבור האפיון של הספרטורים אנחנו מדברים על שלושת הטכניקות שדיברתי עד עכשיו. מאחר וכבר דיברתי עליהם, אני לא אזכיר אותם מעבר לזה שוב, אני אדבר על הטכניקה של Capilary Flow Porometry, שהוא מיוחד בזה שהוא מאפיין פורות מאוד מאוד ספציפיות. אם אתם רואים שיש כמה סוגי פורות, יש מה שנקרא blind pores, פורות שמתחילות בפני השטח ומסתיימות באמצע, יש מה שנקרא closed pores, פורות שאין להם גישה מבחוץ, ו-through pores זה פורות שהן מתחילות בצד אחד ומסתיימות בצד שני. ולמה זה כל כך חשוב עבור ספרטורים? כי אלה בעצם הפורות שחשובות לנו עבור מעבר חומר מצד אחד לצד שני, בין שני צידי הספרטור. אז הטכניקה הזאת זה מה שהיא עושה. אז למה הפורוזיטי מאוד חשוב? אז דבר ראשון, הפורות בדרך כלל עבור ספרטורים, הפורות המפתח, הגודל המפתח, יהיה בין 30 ל-100 ננומטר. אוקיי? זה הפורות האידיאליות עבור איוני הליתיום. כשיש לי יותר פורוזיביות, אני יודע שפחות חום מיוצר לי בספרטור, ואנחנו יודעים שזה גם עקב אכילס להתחממות של הסוללות, הספרטורים. עוד בעיה שיכולה לקרות, שחוסר אחידות בפורוזיות לאורך הסוללה, לאורך הספרטור, יכול לגרום לכשלים, כן, מעבר לא אחיד של חומר, התחממות לא אחידה של הספרטור. ובסופו של דבר, יותר מדי פורוזיות ימנע מהפורות להיסגר. אנחנו יודעים גם שיש מנגנון, שאנחנו לפעמים רוצים שהפורות ייסגרו בטמפרטורות גבוהות, כדי למנוע חימום יתר של הסוללה. אז אם הן גדולות מדי, הן לא יכולות להיסגר בחימום. אנחנו נראה עכשיו תמונה של סם, סקנינג אלקטרון מייקרוסקופ, של מבט צד, חתך, של ספרטור, ואנחנו רואים את ההתהוות של הפורות. נקודה שהיא מאוד חשובה בטכניקה הזאת, שהיא מודדת את הבטלנק, האזור הכי צר של הפורה, למעשה. וזה מה שחשוב לנו, כי זה יהיה מה שנקרא תרתי משמע, הבטלנק של התהליך שלנו. אז איך זה עובד? אז אנחנו רואים פה שוב תמונת צד של הספרטור, זה יכול להיות כל ממברנה, זה יכול להיות גם פילטר, הטכנולוגיה הזאת משמשת גם בתעשייה של הפילטרים, מובן, נון מובן. אנחנו הפעם נשתמש בנוזל מרטיב, כן, יש כל מיני נוזלים מרטיבים, אנחנו נטפטף טיפה על הספרטור או על הממברנה, והנוזל פשוט יימשך פנימה, ויימשך אל הממברנה ולא ירצה לצאת, אל הפורה. אנחנו נכניס את הספרטור
אל תוך המכשיר, ואנחנו נפעיל לחץ של גז בצד אחד של הממברנה, ואנחנו נתחיל לראות שהנוזל בתוך הפורות נדחף החוצה. איזה פורות התפנו קודם מהנוזל? כמובן הפורות הגדולות יותר, כן? שם האפקט הקפילרי הוא קטן יותר. ואז אנחנו נעלה את הלחץ של הגז, עד שבסופו של דבר נגיע ללחץ המקסימלי שבו הנוזל יוצא מהפורות הקטנות, ומתחילים לקלוט את העיקרון, כן? אנחנו גם מייצרים בסופו של דבר איזוטרמה. בציר ה-X יהיה לנו את הלחץ, ובציר ה-Y את הפלו, את הזרימה של הגז דרך הפורות. כמות הזרימה היא מדד לכמות הפורות, או שטח חתך הכללי של הפורות. ואנחנו נקבל בסופו של דבר גרף של פילוג גודל הפורות, שאיתו אנחנו יכולים לצאת לעבוד עכשיו, ולהתחיל למצוא את הקורלציות שלנו בתכנון של הסוללות. אז מה ראינו עד עכשיו? אני אמקם אותנו. מה ראינו עד עכשיו? ראינו מספר טכניקות, אני אמקם אותם על הסקאלה. אני רוצה לציין שהשיטה של הגז זורפשן, כן, מאפשרת למדוד שטח פנים בכל הטווח של גודל פורות, מסאב 1 ננומטר, מתחת ל1 ננומטר, עד למילימטר פלוס. עם זאת, המדידה של הגודל של הפורות, יש לי טווחים שונים עבור טכניקה שונה. אז הגז זורפשן בדרך כלל יהיה מתחת ל1 ננומטר עד 300-400 ננומטר, משהו כזה. השיטה של המרקורי אינטרוז'ן בערך מ3 ננומטר עד 1 מילימטר. הסם בדרך כלל, התוכנה של הפורומטריק, ייתן לנו מבערך 50 ננומטר עד למספר מאות מיקרונים, גודל פורות, והקפילרי פלואו ריאומטרי, קרוב ל1 ננומטר, 2 ננומטר, עד למספר מאות מיקרון. אוקיי, עד עכשיו דיברתי על ספרטורים, עכשיו אני אדבר קצת על תהליכי ייצור. פלר אנליסיס, מה חשוב שם, על קצה המזלג, הטכניקות הן טכניקות דומות כמובן, מן הסתם. אז איפה אנחנו רואים שימוש נרחב בטכניקות האלה? אנחנו רואים את זה ב-raw materials, אנחנו רואים את זה בקלנדרינג, כן, שאני למעשה דוחס את הפויל שלי עם הסלרי דרך גלילים כדי לייצר את האלקטרודה בתהליך הזה, וגם בפרפורמנס דגרגיישן, בירידה של הסוללה. אז לגבי raw materials, נתחיל איתם. אנחנו כמובן יכולים להסתכל בסם, להסתכל בפנום, ולראות את האבקות שלנו. אנחנו יכולים לראות פה אבקות של raw material לקתודות. ממש אפשר לראות את המורפולוגיה, את הצורה, רואים שיש פה איזו אגלומרציה. אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו עומדים. כמובן אנחנו יכולים להשתמש עבור raw materials גם באפיון שטח פנים, שראינו מקודם, או בפורוזיביות או צפיפות. הנושא השני שהוא הקלנדרינג, למעשה אתם יכולים לראות פה, אתם מכירים את זה, אנחנו מכניסים את הפויל עם הסלרי של החלקיקים, כל יצרן של סוללות יש לו את הסוד שלו, לגבי התערובת של החלקיקים, עובר דרך גלילים, בסופו של דבר אנחנו מקבלים את האלקטרודה הדחוסה. אז כמובן שכאשר אנחנו עושים יותר מהתהליך הזה של הקלנדרי, אז אנחנו מורידים את הפורוסיטי, אנחנו רוצים לדעת כמה אנחנו משפיעים על התכונות של האלקטרודה, כבר ראינו את ההשפעה של הפורוסיטי, אנחנו יכולים לגרום לאיבוד של היכולות של הסוללה, כן? הביצועים שלה, ופרמטר שהוא מאוד חשוב שאנחנו יכולים להשתמש בו, נקרא Solid Fraction. מה זה הפרמטר הזה? הוא עוזר לנו למעשה לראות, למצוא קשר בין התכונות השונות של הקומפקטור שלנו. אוקיי, אז יש לנו את ה-envelope density של הפויל המצופה, זה יהיה PE, ויש לנו את ה-true density של הגרנולס. אז איך אנחנו מודדים את זה? אז את ה-envelope density
אנחנו יכולים למדוד בעזרת סרגל, אם יש לנו יכולת בסיסטם של האלקטרודה שלנו, או שאנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה שאנחנו רואים פה, זו מערכת שנקראת גיאופיק, אני מכניס את הפויל שלי, את הקוטד פויל שלי, לתוך בוכנה, יש שם אבקה, היא נקראת אבקה פיקנומטרית, הגודל של החלקיקים הוא יהיה יותר גדול מהגודל של הפורות, ולמעשה אנחנו נדע בדיוק, האבקה תצפה בדיוק את הפויל שלנו, ואנחנו נקבל את הנפח ללא הפורות. לאחר מכן אנחנו יכולים להשתמש, לא חייב להיות לאחר מכן, זה יכול להיות גם לפני, בפיקנומטר, לחשב את הצפיפות האמיתית, כאשר אנחנו מוציאים החוצה את הנפח של הפורות, ולקבל את ה-solid fraction, ובהתאם לזה למצוא את התנאים האופטימליים של הקומפקטר שלנו. לתפיסה. אז אני חושב שהתכונה האחרונה שאני אדבר עליה, או השימוש, זה ה-performance degradation, אז באמת אנחנו יודעים שהסוללה נחשפת בחיים שלה לסטרסים מסוימים שיכולים לפגוע ביכולות של הסוללה. זה יכול כמובן להביא לשינוי בגודל הפורות מהכשל הזה, מהכשל המכני הזה, ובאמת פגיעה ביכולות של הסוללה. ואנחנו רואים שבעזרת הסם אנחנו יכולים לקבל תמונה גם ברמת התא, גם ברמת האלקטרודה, וגם ברמת החלקיק. אנחנו ממש יכולים לראות את ההשפעה של הסייקלינג השונים, של הפגיעה בסוללה אחרי סייקלים מרובים. אז זהו, אז כל הכבוד לכם שהחזקתם מעמד עד עכשיו. אני אסכם בעצם, אנחנו יודעים מה, אולי עכשיו אני אקח שאלות ואני אסכם אחרי השאלות. שלומית? אז בעצם אין כאן שאלות שעלו, חוץ מבקשה נוספת לקבל את המצגת. אוקיי, בסדר גמור, אתם מוזמנים בכל זמן גם ליצור איתי קשר בטלפון או במייל, אז אני אסכם, אז ראיתם מעשה, מה שנקרא, הצגה קצרה של דוקטור גוליק, מבוא קצר לסוללות, כמובן זה הכל היה על קצה המזלג, אם אתם רוצים עוד ידע בתחום הזה, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים ליצור קשר איתי ואני אעזור לכם להרחיב את היריעה. דיברנו על המרכיב המרכזי של היום, שזה היה אלקטרוד אנליסיס, על הטכניקות השונות, על פורוזיביות שטח פנים, בדיקה של המורפולוגיה בעזרת סם, ספרטור אבליואשן, ראינו את החשיבות של הפורוזיביות עבור התפקוד. דיברנו ממש על קצה המזלג על יצור ופילר אנליסיס ואיפה התכונות האלה הן חשובות. עומר? כן. כן עלתה שאלה, האם תדברו גם על חומרים לייצור האלקטרודות, למשל טיטניום דיאוקסיד? אני לא במהלך הסקופ הזה, יכול להיות שסטוארט יזכיר את זה, אבל נשמח לדבר על זה אחרי ההרצאה, בהחלט. אוקיי, אז אני אפנה אליך את השאלה הספציפית, אנחנו ניצור איתכם קשר אחד על אחד. בהחלט. אז באמת אנחנו מהניסיון שאנחנו רואים איך הטכנולוגיות האלה, איך כאשר אנחנו שמים דגש על התכונות האלה, איך לקוחות שלנו מצליחים לקדם את התכונות של הסוללות שלהם. זהו, בזה אני סיימתי, תודה רבה לכם. אני אציג את, I will introduce Mr. Stuart Wakefield from Malvern Analytical, which is many years expert in terms of physical characterizations of powders and of many fields, being consulting in many areas and sectors. And Stuart, please, I'm honored. Okay, good morning, everybody. Good morning. Good morning, excellent. People can hear me. Well, thank you for the introduction, Omer. Very, very flattered, and so on. Let me just share my screen.
Okay, can everybody see the screen? Yes, we can. Can you move presentation mode? Okay, let me share a different screen. Just 1 second. Okay, Great. is that a little bit better? Yeah? Yes, it is. Okay, perfect. Okay, then, well, good morning, everybody. Today, just following on from a lot of the comments that Omer had just talked about, and we're going to focus on 2 more areas of battery technology or characterization, primarily the importance of particle size and shape analysis. But before we begin, let's just a little quick introduction into Malvern Panalytical. We are a company that specializes in material characterization systems, particularly for physical properties, such as particle size, particle charge, or zeta potential, particle shape, powder and elemental analysis through things like X-ray diffraction, X-ray fluorescence, Raman spectroscopy, and biophysical technologies as well, so isothermal calorimetry, differential scanning calorimetry, etc. We have a range of instruments for different application spaces or different customer types, etc. And we can go using instruments such as the Zetasizer series. This would be for measuring particle size from materials less than 1 nanometer up to a few microns. Also the zeta potential, concentration measurements, etc. Right the way through to instruments like the imaging systems for particle size and shape analysis up to millimeters. And of course, we can do this both in the laboratory, so a laboratory batch type measurements, or we could go an online measurement. The instrument you can see here is a process system. So this maybe where you want to measure the powder or the suspension, but in a real-time environment. So perhaps after a mill or a blending operation or homogenizer or something like that. And of course, in addition to the particle sizing techniques, we also have other systems as well for separations-based techniques. So this is polymer analysis, so molecular weight distribution, branching evaluation, etc. Obviously, at Malvern Panalytical, we are a global company. There's about 2,000 people worldwide. We have 7 R&D and manufacturing facilities across the world. We also have a direct presence for both sales, customer support in more than 30 countries. And that's bolstered by another 50 channel partners across the world who also provide that sales and service and application support, of which Dr. Golik is one of those companies. The areas that we operate in are many. And, this could go from food, pharmaceuticals, proteins, personal care, plastics, agrochemicals, energy. It's a whole range, anywhere where particles are involved. And I think, one of the most important things to point out here is that all of these different industries or different sectors and segments that you can see here as examples, they're all using particles of some description, slurries, suspensions, emulsions. And as a result, you find that many of these industries are actually using very, very similar manufacturing processes. They all have very, very similar problems with respect to manufacturing or product quality. So what's often important is not necessarily to understand your particular material, but to understand the basics around why does particle size affect my
quality. Well, why does it affect my product performance? How does it affect my product performance? The same for shape, the same for particle charge, the same for molecular weight, because they all have an impact on the performance of the materials that we are trying to manufacture or develop or formulate and so on. But let's talk specifically today about batteries. And Stuart, excuse me, there yes, is a question here. Asking, will you also talk about materials for production of electrodes, such as titanium dioxide? When you say talk about materials, you mean talk about titanium dioxide itself as a powder, or? I'm not sure what they're asking, but maybe something that related to how to measure it, or I'm not sure. The answer is yes. I will give some examples of different measurements of powders and different types of battery materials. Remember, titanium dioxide is simply a powder. Yeah, it's a powder that's used in paint, it's used in food. So if you're characterizing titanium dioxide, the same considerations and the same equipment would be used for the measurement of graphite or for carbon black and so on. So yes, I will talk a little bit about particle size analysis, how it works and so on. Thank you. Okay, no problem. So there are many drivers. We don't need to talk huge amounts of it. We all know that the demand for batteries is growing exponentially. The need for better battery technologies is ever present in everything. I'm reminded this almost daily with my 6-year-old son when he's playing on a tablet or a Nintendo or something and the battery dies. It's tears and tantrums. So every parent in the world wants these mobile devices to last longer and charge faster. But batteries are complex materials. It's often a trade-off between many different parameters. The manufacturing processes are challenging and expensive. The raw materials can be expensive to process, and we're trying to reduce wastage at the same time as improving quality. Now, batteries really fall into two categories. You've got the established batteries. These would be, your typical lead acid and metal, etc. And of course, lithium-ion batteries, of which there is huge driving interest at the moment because they have a very high energy density per unit and per weight by volume, yet they are very effective. And of course, we've also got evolving battery technologies as well. These could be graphene-based, and there's a lot of research taking place across a number of different areas of battery technology. The simple working principle, there are 4 components within a lithium-ion battery, for example. You have the cathode, the anode, the separator, and the electrolyte, okay? The electrolyte is typically a standard chemical produced by many chemical companies, like Merck, for example, just a big chemical company, but there could also be specialized electrolytes as well. The separator, again, it's a polymer. It can be a standard polymer or a modified polymer. So molecular weight is vital in understanding the performance. The anode is typically a graphite, again, a pretty much standard material. So the material that's of specific interest today, of which holds the most research challenges and interest, is typically that of the cathode material. And of course, we have technologies, as you saw at the very beginning, that can assist in the characterization of that cathode material. But of course, it can assist in the characterization of all the key 4 components. So typically, what are the challenges with battery materials? Well, we have inconsistent quality in production. This could be raw material screening or quality checking of that material. This is very important. There's an old saying that if you put garbage in, you will get garbage out. The higher quality the raw materials you're using, the higher the specification, the better the performance and the quality of the product will be. And it's an area which is particularly relevant in batteries. There's also a relationship between battery performance and raw materials and the processing
we need to sufficiently understand that, because there's not a lot of understanding, or there's a limited range of understanding in various areas. So the formulation development of battery materials is key to all these different type of technologies and how you use these as an orthogonal approach, as well as the process development. And in many factories, the production can stop to bad formulation. So one of the key challenges is a poor formulated battery material can lead to production cessation, which obviously is directly linked to supply and demand and quality, and ultimately cost and profit. Now, this would be a typical manufacturing process, the 4 key stages in lithium-ion batteries and pack manufacturing. You have the raw material screening at the top, you have the process development, you've then got the formulation development, and then you've got any quality checking. Today, we're going to focus more around these first 3, the raw material screening, the process development, and the formulation development. I'm not going to talk too much detail about the manufacturing process. I think a lot of people would know that who are on the call today. But effectively, you've got the 2 routes. You've got the anode process, the cathode process, the separation, and the pressing of and the coating of the materials. So typically, when we're talking in this first stage, the key parameters might be particle size, and the crystallinity and the purity, which are typically XRD and XRF technologies. And the most common are obviously graphite and carbon. When we go on to process development, we're typically talking more about the rheological behavior and the stability of the slurry. And this is where things like zeta potential come into play, by being able to predict or formulate a good suspension. But of course, that rheological feature is very important. And one of the key things that controls the rheological behavior of the material is the particle size. Particle size is perhaps the most important parameter when it comes to controlling the viscosity and the rheological behavior of that material, that slurry. It affects the coating, it affects the mixing, the sedimentation, the pumping around systems, and so on. We're going to focus predominantly, though, today on the size and the shape. We're not going to talk in detail about those other things like molecular weight, like X-ray fluorescence, XRD. We're mainly going to focus on size and shape, because these are the 2 that have the biggest or the most common impact across all battery areas. And there are really 4 areas where particle size and shape distribution become important. One is obviously the cell itself, the particle size distribution of the material. That influences the charging rate, the capacity, the cycling, and the durability. Particle size also determines the tap density. Omer talked a lot about the density, etc., and how important it is to understand that. And this is the cathode precursor stage, and it is this particle size evolution that determines the size and the tap density that we want to achieve or would desire to be achieved. The electrode materials themselves, again, the size distribution governs the final power density and the energy density as well. Larger sizes give rise to different energy levels than smaller sizes, but also the combination, the distribution of sizes is very important. And then, of course, the electrode slurry and the coating. This is the manufacturing process. Here we're talking about coating uniformity, consistency of coating. We're talking about how that particle size will affect the rheological behavior, which in turn affects the coating behavior. So if we talk about the particle evolution in the precursor stage, this process is typically a nucleation, where we are growing primary particles and agglomeration of primary particles to form larger secondary particles. So size distribution determines the final size of the cathode material, but the particle shape also is important, because it's impacted by process parameters. The way in which we nucleate, the way we stir, the speed at which we stir, all of these can have an impact on the shape of the particles.
And the shape of the particles is very important when we start to think about packing density and maximizing the efficiency from the material in the cell itself. So when we talk about particle size and the influence on charge rate, okay, larger particles typically take longer to fully lithiate or delithiate, okay, and you know, if we're talking about fast charging rates as well, the bulk of the material is perhaps not fully delithiated, so it becomes a problem. But we also have the opposite. If the particles are too small, you know, we can charge them or discharge them faster. But having a larger surface area or volume ratio, that gives us electrolyte erosion, and that increases with cycling time as well. So depending upon the application that we're designing the battery for, we want to determine an optimal particle size. If the object is to gain faster charging or better cycling or more battery life overall, okay, we need to design a particle size distribution that ultimately that will provide us with the desired use of the product. And of course, you know, there are different products. If we're designing a battery that's going to go into a clock, then recharging time, speed of recharging is less of an issue compared to the life of the battery. If, however, we're using a drone or we're using an electric vehicle, well, then clearly we want the battery to last as long as possible, but also to recharge as fast as possible as well. So it's very important to understand the usage of the battery in determining the size distribution and the performance of the battery that you need as well. Okay, let's talk about the influence on the slurry rheology. Okay, generally speaking, there are two parameters which people get quite often confused. One is viscosity, one is rheology. Viscosity is simply how thick something is. You can do that by stirring, simple viscometers, etc. Rheology is how that material behaves when it's handled. If you press something, if you pour something, how quickly does that matrix break down and allow it to flow? How quickly does it rebuild? And if we take this simple graph on the right-hand side here, on the left-hand side, we've got viscosity, and on the bottom, we've got shear rate, which is effectively energy. So as you can see, at rest, these two materials, one has a lower viscosity than the other. The blue curve has a lower viscosity than the green curve. And the main difference for that is the particle size distribution in that material is smaller. So where I've got smaller particles, I've physically got more of them. And if I've got more of them, therefore they have less space to move around. So at rest, there will be a more viscous. Now, as I apply energy into the suspension or the dispersion, you can see that I start to break down the resistance and introduce shear and start to thin down and reduce the viscosity. And in this example, you can see that once we get to a shear rate of X, whatever this point here, both materials have the same level of viscosity. So it's important to understand how we control that rheology and that viscosity of the material. We can control it using not just dilution, but the actual particle size. And if we take here and we talk about the volume fraction, we can clearly see as we increase the amount of fine material, we can change the viscosity and the behavior. So by changing the particle size distribution, we can achieve different types of viscosity or rheological behavior in the material. Typically, a broader particle size distribution reduces viscosity, a smaller one increases it. But by having a range of particle sizes, you can control that. Coating quality, if we look at discharge rate, generally speaking, fine material, it's more cohesive, gives us an increased likelihood of agglomerate formation. And the reason for that is that as particles get smaller and smaller and smaller, their strength of adhesion, their natural, if you like, phenomena of wanting to stick together and stick together stronger increases. We can see this here in terms of this strength of adhesion curve. As we reduce in particle size,
the strength of adhesion increases. And this is very important when we're talking about agglomerate formations. If we want those agglomerates to be formed very strongly, fine particles are desirable because they are generally more cohesive to start with. And of course, this in turn leads to the slurry film ion transfer rate and discharge rate when we're putting this onto the foils and the electrode film. So particle size, very important from a formulation. So how can we measure this particle size? Well, let's look at a laser diffraction system. This is the master size of 3000. This is just a system from Malvern Panalytical. There are obviously other manufacturers, but a typical laser diffraction particle size analyzer consists of two parts. It consists of the optical bench. This inside it has the laser beam, the detectors, etc. This is where all the measurement takes place. And then you have a dispersion unit. And this is how you introduce the particles to the laser beam, if you like. Okay, and you can do that in different ways. You could do a dry powder measurement. So you could take your dry powder, you could take your titanium dioxide, your carbon black or whatever, and you could introduce that into an air stream, and the air stream allows the particles to flow across the laser beam, and as they move through the laser beam is where we make the particle size measurement. Of course, not all particles are suitable to measure as dry powders. Sometimes we have to measure those particles in suspension. We could be measuring a slurry. I know, for example, if you do have a slurry, there's no reason, or it seems silly, to actually dry out the slurry and measure the particles as a powder. Why don't you just dilute or measure the slurry directly? There's less sample preparation. You're measuring more of the material as is. And of course, there are a lot of different types of materials. There are dense materials, heavy materials, there are light materials, large particles, small particles. You may have different types of material whereby you've got small amounts, large amounts. So there are a range of different wet dispersion units that you have that would be more suitable for the use in your application. If, for example, I was measuring something with almost zero density, so, you know, let's say milk, emulsion droplets, or polystyrene latex spheres, etc., well, then it's very possible I can use this Hydro SV. This system is a magnetic stirrer, typically has a capacity of 6 to 7 milliliters, so it's very good for small amounts of material. Of course, if I was measuring something like tungsten carbide, this accessory would not be suitable. The tungsten carbide particles are very, very dense. Even if they are in the nanometer range, they are very, very dense. And as a result, I need something with more power in terms of pumping and stirring. So typically I would be measuring something where I've got perhaps 600 milliliters or 1 liter tank to suspend the particles. And of course, by measuring in a larger volume as well, I'm also being more statistically representative because I'm measuring a bigger sample size. And that's often more relevant when you are in a production environment. So how does laser diffraction work? Well, those particles that are suspended in air or in a liquid that we've talked about before, they pass through a laser beam. As they go through the laser beam, they scatter light. And we're not measuring the amount of scattered light. What we are measuring on a detector is the angle of that scattered light. Now, it's an inverse relationship. A large particle will scatter light at a narrow angle, and a small particle will scatter light at a large angle. And if I was to visualize this, if I was to put an 800 nanometer particle into a cuvette and shine a laser at it, you would see it would scatter something like this. So from the very center of here, there is clearly a very wide angle. A larger particle, like a 5 micron particle, has a much narrower angle. Okay, and of course, this is the scattering pattern that appears on the detector to which we determine or interpret into a particle size. And of course, once we measure that, and this happens real time, remember, we disperse our particles in that liquid or in air, we pass it through the laser beam, okay, and it can be recirculated or it can be a one-shot pass. It depends upon what you're trying to achieve in the measurement.
The measurement typically takes just a few seconds, so it's a very fast technique. It's a first principle physics technique as well, which means there's no calibration required. As long as you don't change anything in terms of the optical path or the components, which you cannot change physically anyway, a 5 micron particle will always be detected as a 5 micron particle. Of course, you can challenge it using standards, but it doesn't require calibration. It's extremely fast, it's extremely versatile, can handle a wide range of samples. The same instrument that can measure an emulsion droplet can also measure a solid particle as well. So once these particles go through, we're measuring them real time, and remember, there are hundreds of thousands of particles going through at any one time in just a few seconds. So it's highly statistically valid, highly repeatable and reproducible. What we end up with is something like this, a particle size distribution. And this would be an example of a size distribution. So in this particular case, we have somewhere around about particles starting at 1.5 microns, going all the way up to about 100 microns. And this is a volume distribution. The measured parameter is a volume distribution. So you can see in this example, we've got two distributions. We've got a distribution of fine particles, and we've got a distribution of large particles. Now, of course, what we have to do is to try and interpret this and understand what we have. If we go to the example of titanium dioxide, this could actually be similar to a titanium dioxide distribution, although it's a little bit larger. But typically, what we're trying to do with titanium dioxide is to mill it down into its desired size, because the most important parameter for titanium dioxide is its color. That's the most common reason people use titanium. It's a very common white pigment. If we grind down, if we mill titanium dioxide, if we make it smaller and smaller and smaller, we make it whiter and whiter and whiter. However, there becomes a point where somewhere around about 250 nanometers, it doesn't matter how small we make it, it will start to go darker again. So there is an optimum particle size for something like titanium dioxide of 250 nanometers. Now, the other area of interest for something like titanium dioxide, but also in batteries as well, is you don't want too many large particles or too many oversized or unmilled material. If we take this example here, this large distribution, this could be coming from agglomerated particles that we have not dispersed or separated for measurement, or it could be real particles that have been made by the process that we need to remove somehow. That could be better raw materials, it could be increased milling, or whatever it is. So the size distribution you would get from a laser diffraction would typically look like this. And there's obviously a whole raft of statistics that you can get. You can get the D10, so 10% of the particles are at this size and smaller. You can get the D50, 50% of the particles are at that size and smaller or larger. And of course the D90, these are three common parameters. So 90% of the material is at that size and smaller or larger if 0 is on the opposite scale. We can also get other types of means as well. We can get the D32, which is the surface area mean, or the Sauter mean. This is a calculated surface area from particle size measurements, and is a good indication of how the particle size is affecting surface area. Remember, it's calculated, okay? It is not measured. It is not using something like BT, gas absorption. It's not a replacement for that, but it's certainly a good calculator or descriptor that is produced with every particle size measurement. The D43 is the volume mean diameter, and this, of course, is the true arithmetic average as measured by a laser diffraction system. So if there was ever only one number you wanted to produce or to report for a laser diffraction system, it should be that number, the D43. That is the true arithmetic average, because it takes into account the entire size distribution by volume. So just looking at a couple of examples of different types of size distribution for battery materials. Here we've got lithium cobalt oxide. This is usually somewhere around about 8 or 9 microns, usually bigger than a micron and less than about 50 microns.
And this example here would be a typical particle size measurement of a lithium cobalt oxide sample. This would be quite good. It's a very narrow distribution and therefore has a certain level of interest when blending or using in a battery technology. Here we've got lithium iron phosphate, another example. This is typically much smaller. We've got materials now that are somewhere in the region of about 150 nanometers, 100 nanometers to about 10 microns. You can see it's a broader distribution than the earlier sample, the lithium cobalt. And there's a reason for using this. You know, some battery materials, they want these smaller sizes. They don't want such a narrow distribution. They need a bigger distribution of particles. Another example would be graphite. Graphite always tends to be a very narrow distribution, but it can be of any size you want it to be, depending upon the application. Graphites are not just used in batteries. Graphites are used in tooling. They're used in all sorts of applications, and you can have broad distribution graphites, narrow distribution graphites. This is a typical example of a graphite that might be used in battery manufacturing. So when we talk about these different particle sizes and we talk about rheological behavior, and we talk about density and the impact of particle size and shape on packing density and so on, this is where formulation development comes in. This is the step now where people need to understand a good formulated product or slurry that we can then put forward through to a manufacturing process. And typically we're looking at common things. We're looking at high specific energy. This is energy densities. We're looking at specific power. This is power density. We're looking at safety. This is a key consideration, especially robustness. You know, there's a lot of media reports when things go wrong with batteries exploding or catching fire. So the safety of these products is becoming increasingly important when designing or developing a product. And of course, we've got the performance of the product itself. You know, what is the charge discharge? Is it a high or a slow speed? Is it a different performance at different temperatures? You've got the lifespan, and of course, the cost is also important. There are some incredibly efficient batteries out there today, but the cost of them is extremely prohibitive for everyday use, particularly in the consumer environment. So if we go to formulation development, you know, as I said, we're typically talking about power and energy. High specific power, very often ion transfer rate is what we're talking about. If we're talking about high specific energy, we're talking about density of electrode materials, the volume of electrolyte within the cell, which in turn leads to the electrode slurry packing density. All of those will be directly dependent on particle size and the shape of the materials. They will all be impacted. So again, if we talk about specific power, if we want a greater rate of reaction between electrode material and electrolyte, it gives us this higher specific power. Okay, fine materials, higher packing densities. Okay, we have a larger exposed surface area. This will increase that ion transfer rate. Okay, fine material gives that higher packing density, gives us a reduction in void between the particles, which reduces the ionic mobility, but it also reduces the ion transfer rate as well. So there's this trade-off. What is it that we want? Do we want this better ion transfer, a faster one, or a reduction? And we can do that by controlling it. That's where we use a trade-off. The same things when we talk about packing density and irregular shaped particles. Okay, if we look at the fractional density, we can see here on the curve that different shapes of material will give us a different density. And this is all down to the way the material packs. Is it densely packed? Is it loosely packed? And so on. It was generally well understood up until about 20, 25 years ago that if you had all your particles the same size, then the packing density would be good. However, people have realized that because of more understanding of these physical properties or more understanding of different application areas, not just in batteries,
the packing density can be improved. It can be achieved differently by having different shapes, by just having small particles within large particles, as you can see here, to fill in the gaps. So a broad distribution of material is often important. And, you know, if we take this example, the maximum packing density that we can achieve is best done when we actually have a distribution of material. If all our particles are too small, or if all our particles are too big, okay, our packing density is not that different, okay? But as we mix and we blend different sizes together, we increase the homogeneity of the mixture, okay, till eventually we reach a maximum point at a certain area. So it very much depends upon obviously what we're doing. And this is part of that formulation development, choosing the right raw materials of the right sizes, blending them together to control things like the slurry, for the coating, to increase or decrease ion transfer rate, charge, discharge, etc. Okay. A greater density, I think Omer covered this, a greater density of the electrode material gives us a higher energy. A greater volume of electrolyte in the cell also leads to higher specific energy as well. Okay. So again, if we go to specific energy now, we can still use this same particle size. Okay. Fine material gives us this higher packing density overall. It increases the density of the electrode material and gives us this higher specific energy. But the reduction in the voids reduces the capacity of the electrolyte and its importance, and therefore decreases that specific energy. So again, it is a trade-off in size and size distribution. Okay. Now, let's just go a little bit beyond particle size and let's talk about particle shape. Why do we measure the particle shape? Well, this can easily be explained in just a few pictures that you can see here. In this first example, I can have one single particle, or I can have an agglomerate of three small ones. Now, the three small ones will have a similar size overall, particularly if we take an equivalent circle diameter to this single particle. But the shape is very different, even if it's made up of three agglomerated particles. We can also have materials that are the same but regular and elongated. How does that impact things? We can have rough-shaped particles. We can have smooth-shaped particles. We can have dark particles and light particles. And this typically is because in this example here, the darker particle has got more internal structure, so less light passes through the crystal than with this one. So we can think about the crystallinity of it, the density with respect to an individual particle level as well. So the instrument that I'm going to reference at the moment is something called the Morphology 4 and the 4ID, and this effectively is an automated particle size and shape analyzer. And if you have the ID version, this also means that it has a Raman spectroscopy attached to it, and that technique is called morphologically directed Raman spectroscopy. So it's an imaging-based system. We prepare our samples. We can prepare it in any way we want. The system is available with built-in sample preparation for dry powders. So it will disperse the powder onto a glass plate or a microscope slide, or you can disperse the particles manually onto a glass plate. You can use all the normal techniques that you would use for light microscopy, so cover slips and immersion oil slides and all the different things, evaporative techniques. It's all the same possibilities. There are special accessories available as well. There are thin path wet cells where you can inject the particles into a very thin cell. You could obviously disperse the material on a filter paper and then view the material on the filter paper as well. So all the different techniques are available for this. But then the whole system is completely automated in measuring the particles, interpreting the particles, taking the images, etc. And of course, if you want to, you can then have Raman measurements so you can get chemical identification. So why do we want to measure shape?
Well, let's first of all have a look at some different shapes, some different descriptors. Elongation. Elongation is typically 1 minus the width divided by the length. Symmetrical shapes have an elongation of 0. Needles and rods would have an elongation of approaching 1. Okay. Now, this becomes important because it means that not only can we categorize our powders or our particles by size, we don't just need to say that they are 10 microns or 1 micron or 20 nanometers. We can also now give them a quantitative number that represents the shape of them. And this comes particularly important for not just formulation development, product development, manufacturing, but is also particularly important when it comes to intellectual property. There are many examples in areas like the pharmaceutical industry, where they patent a active pharmaceutical ingredient, not just based on its size or size distribution, but also on its shape and shape distribution. Perhaps the biggest people in the world to adopt this is the people who are making photocopiers, and particularly the toner. In order to protect the intellectual property right in the toner, they desire a certain circularity. It shouldn't be too circular. It shouldn't be not circular enough. There needs to be an optimum range. So when they are producing a material, they often put in their intellectual property both the size and the shape of circularity. Now, elongation is also affected by other things. It is not, however, sensitive to edge roughness. So if I have a complete circle or a square, both of these would have an elongation approaching 0. But if I have particles like this, you know, very needle shaped with high aspect ratios, there is clearly going to be a big difference between a circular particle. And we can do that by looking at elongation. Another parameter could be convexity. Convexity is the convex hole parameter divided by the perimeter. So if you could imagine a star and you were to wrap an elastic band all the way around it, that would be the convex hole perimeter. The actual perimeter is all the way around the star. And this is a very good parameter because it's very sensitive to edge roughness of the particles. If I have a number 1, that typically is perfectly smooth. If it's very rough, it will be closer to 0. Okay. Again, it's not sensitive, though, to things like form, so elongation, okay, still is an important parameter. Circularity is probably the most common shape descriptor in use today, and it is typically the circle equivalent parameter divided by the actual perimeter, okay? And it's the measure of closeness to a perfect circle. A perfect circle would have a circularity of 1. Circularity is highly desirable because it's sensitive to form and edge roughness, okay? But you should never think about using one morphological shape descriptor on its own. By combining a number of descriptors, elongation, circularity, convexity, size, aspect ratio, whatever they may be, length, width, all of them together help you understand and build up a formidable picture of understanding of your material. So the workflow that we use in an imaging system. So the first thing we would do is prepare our sample on a glass plate or a glass slide. So in this case, you can see we've got a set of dispersed particles on a glass slide. What we then do is we capture those images, and we can do that in lots of different ways. We can measure a total number of particles. We can measure a certain area on a slide or on a glass plate. We can do it randomly. We can capture images in many different ways. Once the images have been captured, we then process those images digitally, and we then produce the results. Okay, so, and of course, all this is real time, and it happens, as you go along through the measurement. And typically what you end up with then is a result that would look something like this. You've got a particle size distribution, you've got a particle shape distribution, and you've got a two-dimensional scattergram of size versus shape. So in this example here, you can see that my small particles by size predominantly are highly spherical, but there is still an element of different shapes. The larger particles, however,
are less spherical, and they have a very broad range of shapes. In addition to this, and remember, I can plot any two against each other. So in this case, I've got intensity mean, or circularity, should we say, and in this one, I've got circularity as a shape. So this is volume, size by intensity, and this is shape by circularity. And of course, we then get the images of all the particles that we've measured. So if we measure 100,000 particles, we have 100,000 images. If we measure 500 particles, we have 500 images. It all depends upon what you're trying to do. And for each particle, we have a range of descriptors. So we have the ones we talked about earlier, the circularity, convexity, mean, width, length, volume, circular diameter, aspect ratio. For every particle, these can be presented and are calculated automatically per particle. Or you can have them as a distribution. So if I wanted to know what is the circularity distribution, or what is the solidity distribution, or the width distribution, I can do that as well. Okay, anything is possible, and I can look for this for each particle. Now, of course, the software is highly intuitive and highly flexible. So if I was to take this scattergram that we saw before earlier, if I zoom in on certain parts of it in the software using the mouse, etc., I can clearly categorize. I can say, right, everything in this area here on the scattergram was spherical. Anything in this area was typically rods. Anything in this area was typically particles that were touching, and shards and so on. So I'm able to classify this under different conditions. And of course, that classification be however I want it to be classified. So I could not only produce a particle size distribution, a particle shape distribution, but I can now classify that material based on size, ore, and shape. So in this example, we're classifying on shape, so that we've got 27% of the material I've measured is spherical, 12% of it is fused together, 38% of it is rods, etc., etc., etc. So as a result, it becomes highly useful information. And remember, this is all quantitative data. Now, of course, there are going to be many occasions where two different materials in the sample, you've got a blend, let's say it's graphite and carbon, you've got this blend of material where both the size of the particle is the same and the shape of the particle is the same. So you are not able to differentiate what is the difference between those two materials. So how else can we differentiate? If we can't differentiate on size and we can't differentiate on shape, what else can we do? The only thing that's really left is chemical classification or identification. And this is where we put an extra step into the Morphology 4 system of Raman spectroscopy. So in between the image processing and the result generation, we also then do a step of chemical analysis. And what we do here is the Raman spectrometer then starts to look at each of the particles and gather the spectral data. And this can be done in different ways. It can be completely automated, okay? So it will just go across the particles and measure the chemical spectra, or because every particle we measure has an X and a Y coordinate, we can only say to the system, only go to these particles. So I can say only go to particles which have a sphericity or a circularity greater than X and less than Y, or an elongation greater than X and less than Y. Or I can manually say, go back to this particle and measure the chemical spectra form. And it will do all those measurements. And again, if you've got 100 particles or 1,000 particles or 10,000, it will do it on whatever you want it or however you wish to do it. And then typically what happens, it goes to the particle. So here's an image, it goes to the particle, it acquires the spectral data, and it produces the spectral data. So this is the spectroscopy graph, if you like, the spectral curve. And of course, I can then classify this based on chemical spectra as well. So I don't just have to classify it on size and shape. I can also classify it. So in this example, this is a pharmaceutical example, you can see that out of 10 particles that I measured, 2 of them are lactose
and 8 of them are polystyrene. Okay, so again, I've still got that classification. So how does it do it? Well, basically, what I do, I measure the spectral response from the particle. I then compare that with a reference library spectrum. Now, that reference library can be a library that you have measured from individual raw materials, or it could be from a library that you have purchased. So people like Biorad, they make a library called Know-It-All, okay, and it's a library of spectral materials. So you just compare it. So in this example here, the particle that we measured, okay, this is what the spectral curve looked like. This was the particle that we measured. So this is the library, okay, of the known material, and this is what we measured. So you can see that the correlation is 0.995. It's very, very high correlation to this particle. This particle is clearly 0. There's no correlation to it. So this one has a high correlation to that active. This one has a low correlation. So we could be absolutely sure that the material that we measured is the same as the one in the library. And we can definitively say that, yes, this is material X or material Y, etc. So again, this would be what here's the images of all your individual particles, and you can say to the system, I want to check what this one, and this one. Here are the 3 particles I've measured. This is the spectra. This is the library. So you can see this has by far the clear reference. These 2 particles, okay, are clearly the active. This one is the excipient. Okay, so it's a relatively simple measurement. It's a relatively fast measurement, particularly compared to a normal Raman spectroscopy system, because in a normal Raman spectrometer, I am going along and measuring every particle. So that includes the dead space in between each particle as well. Whereas because here I'm measuring particle size first, then I am measuring particle shape, then I am measuring the chemical spectra. I don't have to measure all those particles. If I can remove 50% of the material, I can classify it on size. I don't need to know what that material is. If I can then remove another 25% or differentiate by shape, that only leaves me with perhaps 20% or 5% left where they are the same size and shape. And because each particle has an X and Y coordinate, I can go to those particles directly. So it's a much faster measurement than a normal Raman spectroscopy system. So let's have a look at 2 case studies for relating to batteries. So here we've got 2 electrode materials, A and B. Now, electrode material A had much more fine material. You can see the particle size distribution is much narrower. It's a smaller size, okay, but it's also a slightly narrower distribution overall, if you don't take into account these fines here, of course. So electrode material A had more fine material. So that gives us a higher electrode field packing density, more active electrode particles, and greater specific energy potentially. But it leads to a reduction in the voids between the particles, a reduction in electrolyte capacity, and potentially reduced energy as well. Whereas material B, okay, was slightly different, okay? And that will give us the reduction in the voids and the change in specific power. So it's about this trade-off, okay? If we think of the slurry application, okay, we've got irregular shaped particles. These increase the interlocking capability. It reduces the voids by interlocking, okay? And this increased interparticle friction gives us an increased viscosity of the slurry, and that gives us a greater difficulty in application. So perhaps we do not want the particles to be so irregular shaped, okay? And of course, I could cross-reference this by using rheology as well. So again, 2 electrode materials. Electrode material A has
irregular shaped particles and more fine material. Okay, so again, we can see the green curve is sample B, and this is the synthetic material. The red curve is the natural material, and you can see that they are vastly different in terms of shape. So not just size, but also the shape of the materials was vastly different again. And again, with the fine particles, they're more cohesive. They will stick together, agglomeration, you have reduced flowability. You increase this particle interlocking problem if you have irregular shaped particles, and therefore the slurry that you are forming is more difficult to apply because it's increasing the rheology or the viscosity of the material. So let's remember those challenges. You know, the challenges in batteries are this inconsistent quality in production or manufacture. The screening of the material is important, the quality checking. We need to understand the relationship between the battery performance and the raw material, the processing of that material. Have we done enough with respect to formulation development? Have we done enough to process development? We need to understand both of those two to potentially stop us from manufacturing, because if we can't manufacture, we can't sell, and if we can't sell, we cannot generate income, or more worryingly, we are wasting raw materials, we are wasting products, and it cannot be used, which sometimes can be more costly than the raw materials themselves. So, summarizing, particle size and particle shape are incredibly important in understanding battery materials, both at raw material level and raw material capability, consistency, purity, etc., but also in the manufacturing process. The formulation and the process product development of those materials is also incredibly important, because if we can formulate it and we understand the formulation correctly, we automatically start to reduce production or manufacturing and quality issues and performance issues. Okay, any questions? Actually, I cannot see any question. That could either be very good or very bad. There were a few questions in the beginning, but now it's clear. Okay. Okay. I want to thank you, No problem. Stuart, and thank you, Omer, for fascinating lecture. I remind everyone the lecture is recorded and will be uploaded to our website in the coming days. Okay. Any of the customer, if you want to go deeper, I invite you to contact us directly by email, or maybe you can call us. We will be here for you for any challenges that you are bringing. Tomorrow is another lecture summarizing Energy Week, HEL reactors. If you're interested, we will be happy to see you. I'm looking forward to see you all. Thank you again, Stuart. No problem. It was a pleasure, and look forward to seeing you again sometime. Stay safe, everybody. Stay safe. Bye. Take care. Bye-bye.